سلامونه لیدونکو، بخیر راشئ. د نن ورځې ویډیویي درس ته لکه څنګه مو چې په تېر درس کې د یونټ نمبر 4 ورډ لیست ولوست، نن راځو د 4000 essential English words د لومړي کتاب څلورم یونټ د سټوري برخې ته راځو. نو نن موږ لرو د څلورم یونټ سټوري د ډاګز بیل، یعنی د سپي ګړونی. بیل ګړونی یا زنګ. John's dog was a bad dog. Why the John spy was a bad dog یا bad spy. He beat people frequently. هغه څو ځله خلک خوړلی وو. Bit د باید دویم حالت یعنی خوړل یا چیچل خوله لګول. John had great concern about this. No, John had great concern, لوی اندېښنه یې درلوده about this د دې په باره کې. great معنی لوی، concern اندېښنه. It was not an appropriate way for a dog to behave. It was not an appropriate way، دا یوه مناسبه لاره یا طریقه نه وه for a dog د یوه سپي لپاره to behave چې هغه دې دغه ډول چلند وکړي. یعنی دا د سپي لپاره د داسې چلند کولو یوه ښه لاره یا غوره طریقه نه وه. appropriate مناسب، غوره، او behave چلند یا سلوک کړل. His friends in the village always expected the dog to bite them. His friends in the village وای د ملګری in the village په کلی کې always expected the dog to bite them. همیشه به د سپي د خوړلو په ویره وو. village کلی او always همیشه expect هیله لرل یا توقع، او bite چیچل یا خوله لګول. The news about John's dog spread through the village. The news about John's dog وای د جان د سپي دغه خبر spread through the village په کلی کې خپور شو. news خبر او spread خپوریدل یا خوریدل. None of the people wanted to go to John's house. None of the people wanted هیچا هم نغوښتل to go to John's house چې دوی د جان کور ته ولاړ شي. None of the people یعنی هیچا هم نه. want دلته دویم حالت want غوښتل. John tried to instruct the dog to behave. John هڅه وکړه to instruct the dog ترڅو سپي ته لارښوونه وکړي to behave د چلند کولو. یعنی جان سپي ته د چلند ښیلو یا د کولو هڅه وکړه، طریقه وښیي. try هڅه کړل، instruct رهبري کول یا ښوول، او behave چلند یا سلوک کړل. but it never worked، خو مادې هیڅ کله کار ور نه کړ. he tried to be patient. هغې هڅه وکړه to be patient چې زغمونکی واوسي. and teach the dog to be calm، او سپي ته وښیي چې هغه آرامه واوسي. teach معنی ښیل یا تدریسول، او calm معنی غلی، خاموشه، آرامه. that also didn't work، دې هم کار ونه کړ. John didn't want to punish the dog. John نغوښتل to punish the dog چې سپي ته سزا ورکړي. punish سزا ورکول. how will I stop my dog's bad habit؟ John asked himself. how will I stop my dog's bad habit؟ زه به څنګه د خپل سپي دغه بد عادت ختم کم یا به یې ودرم. John asked himself، John له ځان سره وپوښتل یا له ځانه یې وپوښتل. ask پوښتل. John's friend came to talk to him about the issue.
John's friend د جان ملګری came to talk to him هغه ته د خبرو لپاره راغی about the issue د دې موضوع په باره کې came یعنی د کوم دویم حالت راتلل او talk خبرې کړل issue موضوع یا مسله during their important meeting د دوی د مهمې لیدنې یا د ناستې پر مهال during پر مهال یا په جریان کې important مهم meeting لیدنه یا ناسته نو د مهمې ناستې پر مهال his friend said د هغه ملګري وویل the people in the village په کلي کې خلک asked me to represent them ما نه د دوی د نمایندګۍ غوښتنه وکړه represent نمایندګي کړل We want your dog to stop this habit. We want موږ غواړو your dog to stop these habits. ستا سپی دغه عادت پرېږدي. Why don't you put a bell around the dog's neck? Why don't you put a bell ته ولې یو ګړونی نه اچوې around the dog's neck د سپي په غاړه کې put اچول او neck غاړه This way we would hear your dog coming down the street This way نو په دغه طریقه یا په دې ډول we would hear your dog coming down the street We would hear your dog موږ به ستا د سپي اواز اورو coming down the street کله چې هغه په کوڅه کې راځي John thought this was a great idea. John فکر وکړ this was a great idea چې دا یو ښه فکر و thought د think دویم حالت یعنی فکر کړل او great ډېر ښه idea فکر Now people could stay away from the dog. Now اوس people could stay away from the dog خلک د سپي نه ځان ساتلی یا ځان لرې ساتلی شي stay away معنا ځان لرې ساتل It would not be able to bite anyone anymore. It would not be able نو دا به په دې ونه توانیږي to bite anyone anymore چې نوره څوک وخوري او یا هم وچیچی be able to یعنی توانیدل او bite خوړل یا چیچل The dog liked the bell too د سپي هم ګړنی خوښ شو People looked at him when they heard his bell خلکو به ده ته کتل when they heard his bell کله به چې د ده د ګړني आवाज اورېده hear اورېدل او heard دویم حالت دی This made the dog very content نو دغه کار سپی ډېر خوشحاله یا خوښ کړ یعنی د دې کار نه سپی ډېر خوښ شو content راځي خوښ He liked the song the bell played. He liked the song یعنی د ده به هغه سندره یا آواز خوښېده the bell played کوم چې به ګړنی کوو song سندره when he walked کله به چې دی تله یا روان به He liked the song د به هغه آواز یا سندره خوښېده the bell played when he walked کوم به چې ګړنی کوله په هغه مهال چې دی به روان و One day, یوه ورځ John's dog strolled through the village. John's dog د جان سپی چې و strolled through the village هغه په کلي کې روان و and met some other dogs او د نورو سپیو سره یې ولیدل stroll قدم وهل یا ګرځېدل He expected them to want a bell like this. He expected them یعنی د توقع لرله د دوی څخه to want a bell like this چې دوی به هم دې ته ورته یو ګړنی خوښ کړي یا به یې وغواړي expect توقع یا هیله لرل but they laughed at his bell
but they laughed خما دوی وخندل at his bill د ده په ګړنې باندې laugh خندل they said دوی ویل the bell made people avoid him چې ګړنې خلک د ده څخه لرې کول یا د ګړنې په واسطه خلک د ده څخه لرې تلل John's dog shook his head the John سپی shook his head خپل سر وښوراوه shook یعنی د شک دویم حالت ښورول او head سر now they look at me دوی ماته ګوري because they like the bell ځکه د دوی د ګړنۍ خوښیږي The other dog said نور سپی وویل You have the wrong idea ته غلط فکر لري of what makes you popular یعنی هغه څه چې تا مشهوروي popular مشهور Of course البته they like your bell ستا ګړنۍ خوښیږي It tells them نو دا دوی ته ښیي یا وایي where you are چې ته چیرې یې so they can avoid you نو دوی له تا څخه ځان ژغورلی یا ساتلی شي You aren't able to bite them anymore ته نور نو نشي کوی چې دوی وچیچې او یا هم یې وخوري You see ته پوهیږې being popular isn't something important چې مشهوره کېدل یا مشهور اوسېدل isn't something positive دا یو مثبت کار نه دی when it's for the wrong reason کله چې دا دی یوه غلط یا هم د ناروا reason سبب یا علت وجه لپاره وي wrong غلط او reason وجه سبب علت